and welcome to Sri Lanka Morning Show. Ayubowan. සල්සාගරේ වගේ නිකලල් ආදරේ නොයිදුල්ේ ඔබේ සෙනේ නොයිදුල් සේගේ මට මුළු ජීවිතේ පුරා සුවඳදී මට මුළු ජීවිතේ පුරා සුවඳදී පුල්නේ මගේ ලොවේ හසරල් යානේ සිහිලල් උසුවේකනේ මනලොල් ආදරේ මට මුළු ජීවිතේ පුරා සතුටරදී මට මුළු ජීවිතේ පුරා සතුටරදී ගාල්ල සංගමිත්තා බාලිකා විද්‍යාලීය ඔස්ට්‍රේලියාවේ ආදිශිෂ්‍ය සංගමය මුල්වරට සංවිධානය කර ඇති සංගමිත් ගෝල්ඩන් බීට්ස් සුහද හමුව නොවැම්බර් මස 15 වෙනි සෙනසුරාදා වොන්ටනාහි හංගේරියන් සෝෂල් ක්ලබ්හිදී රාත්‍රී 7 සිට පැවැත්වේ. වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න හිමානි 0433
2. සුමුදු 0.431.301.62. හේමන්තයෙන් ගිම්හානයට නීල් අලස් ආදරණීය රංගදරයා වෙනුවෙන් මෙල්බර්න් මිතුරු කැල ඉදිරිපත් කරන සංගීත සන්ධ්‍යාව. ඔක්තෝබර් මස 19 වෙනි ඉරුදින සවස 6:30ට කීස්බරෝ උසස් පාසල් ශාලාවේදී. වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න ඩොන් 0.501.586.573. සුජීව 0.433.21.780. Ayubowan. My name is Dr. Sam Dasanayaka. I'm an Ayurvedic doctor practicing in Melbourne. And today in this Ayurvedic segment, we would like to bring you very useful information with regards to your feet, especially ankle. Now, ankle is an area that is prone by the gravitational force and also in your locomotion. So what happens is that there is a thing called uric acid. So uric acid can get built up in your ankle. Why? Number one is that if you are not drinking 2.5 liters of water every day. Second thing, if you are consistently having a lot of heaty food, which means tuna, prawn, cuttlefish, pickles, pineapple, acidic stuff, a lot of sushi, so that will increase heat. Now heat not necessarily means the heat in temperature wise, but the quality heat in your body. So heat promotes stagnation, and if you are not drinking a lot of water to purge it out, then you would find the heel spur, and this is in Ayurveda is called Vata Rakta. Very painful issue. Vata Rakta means basically some calcification happens, which in Western medicine is called Achilles heels, plantar fasciitis, heel tendinopathy, and if it moves forward in the feet, then it is called gout. Very painful condition, especially very painful in the morning. When you get up, you'll be going hopping because it's that painful. So once during the day, the muscles will leave space for the heel spur to go down, then the pain would slowly subside. But and if you go to the GP, you will find that there's actually no medicine. Now in Ayurveda, we can completely fix this by softening the uric acid and purging it out through urination. And also keep in mind, now if you leave this, now sometimes there are patients who will come, have informed us that the GP had asked them to wear specially made shoes with a special heel. You have to think, so that is facilitating the heel spur. So you will go on facilitating the heel spur but not removing it. You can go on for a little while, but that heel spur will keep growing. It will come in one leg and it will move to the other. What you have to remember is that if you don't remove the heel spur, then that's going to hurt your kidneys, because that same calculi, that's the calcification that happens in the heel, will also percolate and put kidney uric acid calculi in your kidneys, as kidney stones. 0 to 3 millimeters is easy to dissolve and push it out. 3 to 6 is a medium sized one. It will take a little bit of time. 6 and above is even harder for us. So my advice to you is that keep drinking 2.5 liters of water. In any event, just be mindful when you're having a lot of heaty food. Tuna, prawn, cuttlefish, pickles, pineapple, and these sort of things. And if you have, don't waste time.
you need to come and see an Ayurvedic doctor, get the proper required medicine, change your lifestyle, change your food. We will advise you on that. And then you can see that heel spur is slowly going down and the bump is going away. And the pain that you feel in your feet will slowly subsiding. And that will restore your locomotion and you will be pain free without any pain management. So this is our advice for today, and hope this will be useful for you and make use of this information. And until we meet again, Ayubowan. Good morning and welcome to the Fascinating World of Birds segment. The segment where we bring to you our avid bird enthusiast Chanith Wijeratna, who discusses a new species of bird every week. Good morning, Chanith, and welcome. Good morning, and thank you for having me again. So, Chanith, which bird species are you going to share your insights about today? So today we'll be talking about the birds of paradise, or more specifically Australia's main representatives of that group, the rifle birds. Now, Chanith, with such a wonderful name like the birds of paradise, what exactly is this bird species? So the rifle birds, like many of the birds of paradise, are a group of birds that are particularly well known for their very extravagant displays when trying to attract a mate. The rifle birds aren't found in Victoria, but there are 3 species in Australia. The paradise rifle bird inhabits from about the mid-north coast of New South Wales into southeast Queensland. The Victoria's rifle bird inhabits around from Townsville up north past Cairns, and the magnificent rifle bird is found only at the tip of Queensland, near what we call the Iron Ranges. Lovely. Now, what do they look like physically? How would someone be able to spot this bird species? So, the rifle birds exhibit what's called sexual dimorphism, which is a very fancy way to say the female doesn't look like the male. The male is a sort of rich, glossy bluish black, while the female has a sort of tan brown back and wings, and a lighter brown underside that tends to be speckled or striped. Now, Chanith, what about their mating displays? Would you be able to elaborate on that for us? So, as I mentioned earlier, the birds of paradise are very well known for how they attract a mate. Now, the birds of paradise partly practice polygamy in that the males will mate with many females, but the females go off to rear the young themselves. What happens is that the males stage a very fancy display to as many females as they can attract. Then, if the female is sufficiently impressed, they will mate, and the female will go off to rear the young. The male, on the other hand, will continue repeating this process as much as possible. The rifle birds have a particularly funny-looking display where they splay their wings out into a sort of crescent shape and click their bills a bunch. It's quite a sight to behold. That's really fascinating, Chanith. Thank you so much for joining with us and talking about this bird of paradise. Thank you for having me. සම්බුද්ධ භූමි සියසින් දැක සුවසේ වන්දනා කරගන්න. ටුව සාරා සමග එකතු වන්න. බුද්ධ සිරිපා පහස ලද පූජනීය ස්ථානයන්හි සුවිශේෂී සම්බුද්ධ පූජාවන් සමග දුර්ලභ ආමිස ප්‍රතිපත්ති පූජාවන් රැසක්. සතර අවිජහිත ස්ථාන ඇතුළු බුද්ධ භූමි වන්දනාව සහ ටච් මහල් අක්ෂරධාම වැනි විශේෂ කලා නිර්මාණ දැක බලා ගැනීමටත් අදම අප හා එක්වන්න. මීළඟ පිටත්වීම් දෙසැම්බර් 23 ජනවාරි 20 සහ පෙබරවාරි 3 අමතන්න. 0.4 Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Looking to buy a new hose reel but confused over quality? And you want to buy a locally made hose reel? Look for the genuine Australian-made AK Reels hose reels. Heavy-duty Australian design and patent.
using Australian-made hoses that last. By AK Reels, the Australian-made hose reels. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. News Weekly is brought to you by Ezdan, a trimmer company, the hose specialist. Ezdan Plastics Proprietary Limited, 525 to 527 Hammond Road, Dandenong South. අයිබෝවන් සතියේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සමගින් මම සුගිතා අල්විස්. මුලින්ම අවධානය ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙතට. අයිස් මද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනාගාරයක් වැලිගමදී වටලයි. උන්නවටුනේ මහමගදී ජර්මානු සංචාරකයන් පිරිසකට පහරදීමක්. එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලය ඇමතීමට ජනාධිපති ඇමරිකාවට යයි. රටේ ආණ්ඩුවක් පවතින බවක් පෙනෙන්නට නෑ. මහින්ද කළුතරදී කියයි. වැලිගම ප්‍රදේශයේ අයිස් මද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය කරන බවට සැකකරන ස්ථානයක් වටලා මෝල්ඩෝවා ජාතික 18 හැවිරිදි තරුණයෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමට පොලිසිය කටයුතු කර තිබෙනවා. සිදු කළ මූලික විමර්ශනවලදී අනාවරණය වී ඇත්තේ සැකකාර විදේශීය ජාතිකයා සමග ශ්‍රී ලංකාවේ පුද්ගලයන් කීප දෙනෙක් මෙම ස්ථානයේ අයිස් මද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය කර ඇති බවයි. අයිස් සෙවත් මෙතැන්ෆෙටමින් මද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය කළ බවට සැකකරන ස්ථානයක් වැලිගම ප්‍රදේශයේදී පොලිසිය විසින් සොයාගෙන තිබෙනවා. වැලිගම පොලිස් ස්ථානයට ලද තොරතුරකට අනුව වැලිගම සල්මල් උයන ප්‍රදේශයේ නවාතැන් පැලක මෙම වැටලීම අද පෙරවරුවේ සිදු කරනු ලැබුවා. එම ස්ථානයේ සිටි විදේශ ජාතික තරුණයෙකු එහිදී පොලිසිය අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. පොලිසිය පැවසුවේ 18 වෙනිදා මෝල්ඩෝවා ජාතිකයෙකු වන මෙම සැකකරු තවත් මෙරට පුද්ගලයන් කිහිප දෙනෙකු සමග එක්ව අදාළ ස්ථානයේ අයිස් මද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය කර ඇති බවට සිදු කළ මූලික විමර්ශනවලදී අනාවරණ වී ඇති බවයි. මෙම ස්ථානයේ තිබී අවර්ණ දියර සහිත ලීටර 5 බැගින් අඩංගු කෑන් 20ක්, ප්ලාස්ටික් බෝතල් වල ඇසුරුම් කරන ලද රසායනික ද්‍රව්‍ය අඩංගු බෝතල් 4ක්, ප්ලාස්ටික් කැබලි අඩංගු සුදු පාටට හුරු ද්‍රව්‍ය කැබලි කිලෝග්‍රෑම් 5 බැගින් අඩංගු පැකට් 2ක්, සුදු පැහැති කුඩු වැනි රසායනික ද්‍රව්‍ය ඇසුරුම් 2ක්, අයිස් මද්‍රව්‍යට සමාන ද්‍රව්‍ය අඩංගු පාර්සලයක් හමු වී තිබෙනවා. එමෙන්ම වායු සමනය කරන ලද කාමරයක් තුළ මෙම නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය සඳහා රසායනික ද්‍රව්‍ය දමා ඇති ප්ලාස්ටික් තැටි 10ක්, තරාදියක්, උෂ්ණත්වමානයක් ආදී උපකරණද පොලිසිය සොයාගෙන තිබෙනවා. වැටලීම සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි විමර්ශන කටයුතු දකුණු පළාත භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති කිත්සිරි ජයලත් මහතාගේ උපදෙස් පරිදි පොලිස් මද්‍රව්‍ය නාශක කාර්යාංශයේ සහාය ඇතිව වැලිගම පොලිසිය විසින් සිදු කිරීමට නියමිතයි. උනවටුන ප්‍රදේශයේදී ජර්මානු ජාතිකයන් පිරිසකට පහර දුන් ලාංකිකයන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. උනවටුන ප්‍රදේශයේ සංචාරක හෝටලයක සාදයකදී ඇති වූ බහින් බස්වීමක් හේතුවෙන් සැකකරුවන් දෙදෙනා සංචාරකයන් පිරිස පසුපස හඹා ගොස් ඔවුනට මහමගදී පහර දී තිබුණා. ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය සවිමත් කරන ප්‍රධානතම ආදායම් මාර්ගයක් වන සංචාරක කර්මාන්තය තුළ මේ වන විට කැපී පෙනෙන වර්ධනයක් පෙන්නුම් කෙරෙනවා. ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ වාර්තා අනුව 2025 ජනවාරි 1 වෙනිදා සිට සැප්තැම්බර් 17 වෙනිදා දක්වා කාලය තුළ මෙරටට පැමිණ ඇති විදේශ සංචාරකයන් ගණන 16,56,916ක්. මේ වසරේ විදේශ සංචාරකයන් මිලියන 3 ඉලක්කය සාක්ෂාත් කර ගැනීම බලධාරීන්ගේ අරමුණයි. කෙසේ වෙතත් එම සුබවාදී අපේක්ෂා බොඳ කරමින් විදේශ සංචාරකයන්ට පහර දීමේ සහ
හිරිහැර සිදු කිරීමේ අවස්ථා රැසක්ම මෙරට සංචාරක කලාපවලින් පසුගිය සමයේ වාර්තා වුණා. උණවටුන සංචාරක හෝටලයක සාදයක සිටි යුවල 3කින් සමන්විත ජර්මන් ජාතික සංචාරකින් 6 දෙනෙකු සහ ලාංකිකයින් 2 දෙනෙකු අතර බහින් බස්වීමක් සිදුව තිබෙනවා. අනතුරුව ජර්මන් සංචාරකයින් පිරිස යතුරුපැදි 2කින් සහ තිරුදරත්යකින් එම හෝටලයෙන් පිටව ගොස් තිබුණා. ඒ අතර වාරයේ බහින් බස්වීමට සම්බන්ධ වූ ලාංකිකයින් 2 දෙනා මොටර රථයකින් සංචාරකයින් පසුපස හඹාවිත් ඔවුන්ගේ මග හරස් කර තිබෙනවා. අනතුරුව එම තරුණයින් විදේශ සංචාරකින්ට පහර දෙන ආකාරය ජංගම දුරකථනයක මෙලෙස සටහන්ව තිබුණා. I film you. Stop. Hey, stop. Stop. Oh. No, don't video. Please go. පහර කෑමට ලක් වූ ජර්මන් ජාතිකයින් සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් උණවටුන සංචාරක පොලිසියට පැමිණිලි කර තිබෙනවා. ඒ අනුව ක්‍රියාත්මක වූ පොලිසිය පැයක් ගත වන්නට මත්තෙන් සංචාරකයින්ට පහර දීමට සම්බන්ධ සැකකරුවන් දෙදෙනා අත්අඩංගුවටගෙන වැඩිදුර විමර්ශන සඳහා හබරාදුව පොලිසිය වෙත බහර දී තිබෙනවා. සැකකරුවන් පහර දීමට පැමිණි මොටර රථයද එහිදී පොලිස් බහරයට ගැනුණා. අත්අඩංගුවට පත් වුණේ අවුරුදු 25 සහ 26 වයස්වල පසුවන රූමාසල ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවන් දෙදෙනෙක්. ඔවුන්ද සංචාරක ව්‍යාපාරයේ නිරත වන්නන් බවයි පොලිසිය පැවසුවේ. සැකකරුවන් හෙට අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි. විදේශ සංචාරකීන්ට එල්ල වූ ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රදේශයේ සංචාරක ව්‍යාපාරයේ නිරත වන්නන් විරෝධය පළ කළා. මේ වගේ සිදුවීම් වලින් වෙන්නේ මේ සංචාරක කර්මාන්තයේ කඩා වැටෙන එක. එතකොට මේ සංචාරක ව්‍යාපාරයට දෙයියන්ගේ පිටයි. ඉතින් හරි හැටි හොයලා බලලා අදාළ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා තමයි අපි ඉල්ලන්නේ. කොහොමඩවත් අපි අනුමත කරන්නේ විදේශීය සංචාරකයට පහර දීම. විවිධ අවස්ථාවල විවිධ කාරණා වෙනුවෙන් ලාංකිකයන් සහ විදේශ සංචාරකීන් අතර බහින් බස්වීම් ඇති වුවත් ඔවුන්ට පහර දීම කිසි ලෙසකින්වත් අනුමත කළ නොහැකි. එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලයේ 80 වෙනි සැසිවාරයට සහභාගී වීම සඳහා ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත්ව ගියා. ජනාධිපතිවරයා 24 වෙනිදා සැසිවාරය ඇමතූ අතර ඔහු එය ඇමතූ පළමුවෙනි වතාවයි. එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලයේ 80 වෙනි සැසිවාරයට සහභාගී වීම සඳහා ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා දිවයිනෙන් පිටත්ව ගියා. එයනෝ ජනාධිපතිවරයා ඇතුළු නියෝජිත පිරිස එරට වේලාවෙන් පෙරවරු 8:50ට පමණ නිව්යෝර්ක් නුවර ජෝන් F කෙනඩි ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ වෙත ළඟා වී තිබෙනවා. එහිදී එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ශ්‍රී ලංකාවේ නිත්‍ය නියෝජිත හිටපු අගවිනිසුරු ජනාධිපති නීතිඥ ජයන්ත ජයසූරිය මහතා ඇතුළු පිරිස විසින් ජනාධිපතිවරයා ඇතුළු නියෝජිත කණ්ඩායම පිළිගනු ලැබුවා. ජනාධිපතිවරයා එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලය ඇමතීමට නියමිතයි. අද වන විට රටේ ආණ්ඩුවක් පවතින බවක් පෙනෙන්නට නොමැති බවයි හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසන්නේ. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රෝහිත අබේගුණවර්ධන මහතාගේ නිවසේ පැවති උත්සවයකට සහභාගී වූ අවස්ථාවේදී ඔහු මේ අදහස් පළ කළා. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රෝහිත අබේගුණවර්ධන මහතාගේ ජන්මදිනය වෙනුවෙන් සංවිධානය කළ සැමරුම් උත්සවයක් ඒ මහතාගේ පයාගල පිහිටි නිවසේදී පැවැත්වුණා. එම අවස්ථාවට දේශපාලනඥයින් මෙන්ම ප්‍රදේශීය ජනතාවද එක්ව සිටියා. න්‍යායපත්‍රයන්ට වහල්ව වල්වැදී මම්මුලාවන්නන්ට නිසි මඟ පෙන්වීමට සමරු උත්සවයට හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාද එක් වුණා. එම අවස්ථාවේ පැමිණ සිටි ජනතාවගෙන් හිටපු ජනාධිපතිවරයාට හිමි වුණේ උණුසුම් පිළිගැනීමක්. අද ආණ්ඩුවට අවුරුද්දක් පිරෙනවා. ඔබතුමා මොකද මේකන කියන්නේ? පෝට්ටුවේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. පෝට්ටුව ඇර ගිහිල්ලත් නැහැ, පෝට්ටුව මාව ඇර ගිහිල්ලත් නැහැ. ඒක හැමෝම තියෙනවා. මේ ඉන්නේ ඔක්කොම පෝට්ටුවයි. ඒ ඔක්කොම පෝට්ටුකාරයෝ. ආමල් රාජපක්ෂගේ අනාගතය හදන්න මට ඕන කරන මේ සියලු දෙනාම එකතු. මේ හැරගිය ඔක්කොම වෙච්ච විසිරිච්ච ඔක්කොම එකතු වෙන්න ඕන. අන්න එකතු වීම කරා අනාගතයේ සුවවාදී. ජනාධිපතිවරයා බලයට පත්වී වසරක් ගතවන මේ මොහොතේ රටේ ජනතාවගෙන් 50%කට වඩා ඉන් දුක් විඳින බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා.
ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේ ගල්නෑව ප්‍රදේශයේ පැවති ජනහමුවකට එක්වෙමින්. ගමින් ගමට දොරින් දොරට විපක්ෂනායක ජංගම සේවය යටතේ ගල්නෑව කලංකුට්ටිය ප්‍රදේශයේ ජනතා ගැටලු සොයා බැලීමට විපක්ෂනායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අද එක් වුණා. වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා තරඟ කරනකොට කියපු දේවල් සිදු වෙලා තිබෙනවද? දැන් අවුරුද්දක් ගත වෙන දවස අපි වර්තමාන ජනාධිපතිවරගෙන් අහනවා ඇයි මෙහෙම මේ රටේ ජනතාව මංගුණා කරේ? ජනතාව රවට්ටලා පොහොසත් රටක් හදනවයි කියලා ලස්සන ජීවිතයක් ලබා දෙනවයි කියලා අවසානයේ මේ ආණ්ඩුව කරන්නේ මොකද්ද? IMF එක ළඟ ගිහිල්ලා දන ගහන. කියන දේ එහෙයි ස්වාමීනි කියලා පිළිපදින. අවුරුද්දක් ගිහිල්ලා රටට කරලා තිබෙන එකම දේ තමයි රටේ ජනතාවගේ ජන ජීවිත විනාශ කරලා තිබුණු ආදායමත් නැති කරලා අද රටේ 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයක් දුප්පතුන් බවට පත් කරපු මේ රජය මේ රටේ ජනතාවගේ ජන ජීවිත විනාශ කිරීම පිළිබඳව පූර්ණ වගකීම බාර ගන්නට ඕන. දිනෙන් දින දුප්පත් වෙමින් පවතින ශ්‍රී ලංකාවේ ගැමි ජනතාවගේ ආර්ථිකය නගා සිටුවීම වෙනුවෙන් ව්‍යවසායකත්වය පදනම් කර තිබූ විද්‍යාත්මක වැඩපිළිවෙලක් ගෙන ඒම සඳහා සර්වජන බලය කටයුතු කරමින් සිටින බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිලිත් ජයවීර මහතා පවසනවා. හිරියාල ආසනයේ කිමුල්වානාපුර කොට්ටාසිය සර්වජන සභාව පිහිටුවීම සර්වජන බලයේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිලිත් ජයවීර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද පස්වරුවේ සිදු කෙරුණා. අවුරුදු 76කට පස්සේ අනුර කුමාර දිසානායක මහත්මයා ඇවිල්ලා තමයි පෙන්නුවේ නිර්ධන පන්තියට එහෙම බලය ගන්නත් බෑ බලය ගත්තොත් එහෙම ඒගොල්ලෝ නිර්ධන පන්තියක් නෙමෙයි කියලා. කොහොමද උනේ? අද මේ ආණ්ඩුවේ ඉන්න මැති ඇමතිවරුන්ගේ වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ එළියට දැම්මා මේ අලුත් දූෂණ විරෝධී පනත යටතේ. නිර්ධනයි කියපු ඇමතිවරුන්ගේ മന്ത്രിවරුන්ගේ වත්කම් බැලුවම ඊටාම පැහැදිලි ඒගොල්ලෝ නිර්ධන නෙමෙයි කියලා. රුපියල් විතරක් නම් මැදයි අර චතුරංග බේසිංහ කියලා නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයෙක් ඉන්නවා. එතුමාගේ බැංකු පොතේ ඇමරිකන් ඩොලර් තියෙනවා ලක්ෂයකමාරක්. රුපියල් ලක්ෂ 450. දැන් අපි අහුවා දිලිත් ජයවීර මහත්මයා මේ රටේ ප්‍රධාන ව්‍යවසායකයෙක්. එතුමාලගේ තියෙනවද ඇමරිකන් ඩොලර් මෙච්චර බැංකුවක දාගෙන කියලා. තුංගා මොන පිස්සුද? අපිට කොහොමද එහෙම ඇමරිකන් ඩොලර් තියාගෙන ඉන්නේ කියලා. මේ ඩොලර් ප්‍රශ්නේ වෙලාවේ දැන් බලනකොට මේ ඩොලර් තිබිලා තියෙන්නේ මේගොල්ලෝගේ බැංකු පොත්වලනේ. ඔබ දිනෙන් දින ගොනුදුන දුප්පත් වෙමින් පවතිනවා. මේ නිවැරදි කරන්නට නම් නිශ්චිත වැඩපිළිවෙලක් අවශ්‍යයි. මේ පිළිබඳ නිසි අවබෝධයක් නිසි අධ්‍යයනයක් ඇතුව තමයි අපි සර්වජන බලය අපේ පක්ෂයේ ඒ වැඩපිළිවෙල නිර්මාණය කරේ. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක දුනිත් වෙල්ලාලගේගේ පියාවන සුරංග වෙල්ලාලගේ මහතාගේ අවසාන කටයුතු රාවතාවත පොදු සුසාන භූමියේදී පසුගියදා සිදු කෙරුණා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක දුනිත් වෙල්ලාලගේගේ පියාවන පසුගියදා දිවියෙන් සමුගත් සුරංග වෙල්ලාලගේ මහතාගේ දේහය පිළිබඳ අවසන් කටයුතු සිදු කෙරුණා. ඒ රාවතාවත පොදු සුසාන භූමියේදී ඒ සමගින් සතියේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය මෙසේ නිමාව දකි. මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නැවත නැරඹීමට යොමු වන්න ශ්‍රී ලංකා මෝර්නිං ෂෝ YouTube චැනලය වෙතට. නැවත වරක් ලබන සතියේ හමු වෙනතුරු ඔබ සැමට සුවදායක සතියක්. ආයුබෝවන්. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. සම්බුද්ධ භූමි සියසින් දැක සුවසේ වන්දනා කරගන්න. ටුවර් සාරා සමග එකතු වන්න. බුද්ධ සිරිපා පහසලද පූජනීය ස්ථානයන්හි සුවිශේෂී සම්බුද්ධ පූජාවන් සමග දුර්ලභ ආමිස ප්‍රතිපත්ති පූජාවන් රැසක්. සතර විජිත ස්ථාන ඇතුළු බුද්ධ භූමි වන්දනාව සහ ටච් මහල් අක්ෂරදාම් වැනි විශේෂ කලා නිර්මාණ දැක බලා ගැනීමට අදම අප හා එක්වන්න. මීළඟ පිටත්වීම් දෙසැම්බර් 23 ජනවාරි 20 සහ පෙබරවාරි 3 අමතන්න. 0.4 Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions.
The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Looking to buy a new hose reel but confused over quality? And you want to buy a locally made hose reel? Look for the genuine Australian-made AK Reels hose reels. Heavy-duty Australian design and patent. Using Australian-made hoses that last. By AK Reels, the Australian-made hose reels. This segment is proudly sponsored by Glen Smile Dental Clinic, number 890 High Street, Glen, Waverley. Good morning, everyone. We're back here at Glen Smiles Dental Clinic in Glen Waverley with Dr. Sachin Gamage. Today we're talking about a dental issue that widely affects a lot of people, discoloration of teeth. So Dr. Gamage, first of all, thank you for joining us today. Yeah, thank you for having me here again. So Dr. Gamage, my first question is about why do people lose their natural whiteness in their teeth? Yeah, I think there are a few different reasons. It can be either extrinsic or intrinsic staining. So extrinsic is on the surface. It's similar to how like towels can get dirty over time. So that extrinsic staining can be scrubbed off, sometimes by the patient, but some of this staining is quite stubborn. So there are some special techniques that we need to use cleaning wise when you come in for a clean that we can usually get the staining off. So that would mean the extrinsic staining, but over time the tooth itself can get darker, like so coffee, tea, even like red wine, those sort of stuff can lead to intrinsic staining that's actually incorporated within the tooth. So that can be also treated with whitening and other sort of systems. In addition to that, there are some medications or like antibiotics that were taken long time ago. We're still taken, but not given to kids as much because we know about the tooth whitening risk. One is tetracycline staining that was quite common in the older population. It leads to a type of staining that is a little hard to treat, but there are still ways to treat that. Other things would be tooth wear can lead to darkening because what happens is when the enamel gets worn out, the tooth does appear darker, and other age-related changes as well can lead to the teeth getting darker, which again hard to treat, but there are solutions to that as well. Some dental procedures like having root canals can also make the teeth darker, and that can be treated with internal whitening and different systems as well. So there are a lot of different solutions for dark teeth. Right, now we've talked about the causes, but what are some preventative measures that people can take to ensure that they don't fall into the bigger problem where their teeth are discoloured and they have to go to a bigger extent of putting in more effort to get them cleaned? Yeah, I think one would be having regular cleaning, like the cleaning that you do at home, so good oral hygiene. That's a good starting point to especially prevent that extrinsic staining that can build up in between the teeth. Other things would be potentially like limiting staining sort of products like black coffee and tea a little bit. Sometimes using like a takeaway cup can limit how much exposure there is to the teeth. So those sort of things can help. I think like another important point would be tooth wear, so reducing acidic sort of products, because once the enamel actually that's on the outside of the tooth help the tooth appear whiter. So once you get rid of that enamel layer, the tooth does get darker inside. I see. Now you talked about oral hygiene, Dr. Gamage. Can you explain to us and our viewers at home, what exactly does good oral hygiene look like? Yeah, I think good oral hygiene requires brushing twice a day for about 2 minutes morning and night, and ideally flossing at night time or using something to clean in between the teeth. So that's the main thing. And one common thing is people miss certain parts of their teeth. So certain parts of their mouth, they don't brush as well as other areas. And it's quite important that you get everywhere, all around the tooth, close to the gum line as well, because a lot of plaque and things build up close to the gum line.
So proper technique, brushing twice a day, morning and night, and flossing in between is what's important. Right. Now my final question for you today, Dr. Gamage, is are there some stains that are more difficult to clean than others? Yeah, so there are some stains that are difficult to treat. So one would be that tetracycline staining that affects some people. That's quite a difficult stain. Another difficult stain is sometimes after a root canal, like some of the materials that were used in the older root canals are hard to treat, but there are still ways to do that. So sometimes if we can't treat it, so we try to be minimally invasive. We use sort of whitening products and things to whiten the teeth. But worst case, if it can't be clean, we can cover the outside with sometimes filling material or porcelain material. So what's known as porcelain veneers are quite common to treat discolored teeth as well. But that doesn't, that comes down the end of the treatment after we've tried other things. Right. Now I know I did say it was my final question, but I do have a follow-up question for you today. It's centered around whitening products. Now in the market, there's so many new whitening products coming into play. What are your thoughts about them? Do you recommend them, or do you recommend purely just good oral hygiene through like technique and frequency? Yeah, I think that probably the best thing is to have a diagnosis as to why the teeth are dark, because every type of staining requires a different treatment. So like extrinsic staining doesn't actually help with those over-the-counter whitening. So it's more to do with the cleaning aspect. Intrinsic staining, that's quite common. There's no harm in necessarily trying some of the over-the-counter products, especially if they're sold in Australia, because they go through good guidelines and like testing and things. So they're quite safe to use. But I think it's always good to go in to see your dentist and see why they're dark, and they can advise you what to use. So there are whitening products that the dentist can prescribe that are not over the counter, that's specific to you. And that does require the dentist to prescribe, because like sometimes some of those whitening products are quite stronger in concentration. They're not recommended for certain ages and certain conditions if you have sensitive teeth and things. So I think the main thing is get a diagnosis as to why they're dark, and then we can go through what can be done. Amazing. Well, thank you so much for sharing your insights again with us, Dr. Gamage. That brings us to the end of our segment today. Okay, thank you for having me here. See you again next week at Glen Smiles Dental Clinic in Glen Waverley as we discuss all things to do with your pearly whites. So today we have something simple and very Australian lamb shank. Lamb shank, but I'm not going to cook the normal lamb shank that you get in the pub or you get in the restaurant. I'm going to do it in a Sri Lankan style. A little bit of Sri Lankan flavors, but still very hearty and beautiful taste. So let's go through the ingredients. So I got beautiful lamb shank here, and then we have the crushed tomato, chickpeas, and curry powder, salt, cinnamon, pepper, chili flakes, turmeric, beetroot. I got already cooked beetroot, and some shallots, big shallots, and lemongrass. So now what I'm going to do is I'm going to chop these onions. Chop them. So the lamb shank, when you're cooking, you're used to cook in the oven. So there is no reason why you don't cook in the pot. You have to cook it longer. That's all. Oil is hot now. So it's simple that we're gonna cook this, not cook, just to color this lamb shank first. Then here, oil is really hot. It doesn't take long. See, just golden brown. You don't need to color to black. Just like that, just to seal it up so then it stays in the same size. So now I'm going to add my ingredients. You can see that some lemongrass, because people say lamb has a big smell. The smell is not appetizing, but I'm going to put some lemongrass to give that little bit of a smell through it. Oh, there you go. And some onion.
just need to color it, because when you're cooking in the casserole, it doesn't get this golden color. There you go. So now I'm going to get a bigger pot, a casserole kind of pot, so we can cook it slowly for a long time. Lamb shank need to cook long time. Okay, here we are. So I'm going to move this one to a pot and add all my oil, lemongrass and so on. You see, I've got a bigger pot. So now I'm going to add my ingredients, which is number one is crushed pepper, and my cinnamon, curry powder, chili powder, a bit of turmeric, salt. Put a little bit of salt, we put later the rest. Okay. There you are. Now I'm going to add my tomato. Crushed tomato goes in. So now you can see all the ingredients are there. So the flavors, the texture and the lamb. Lamb need to be cooked at least about 2 hours to make it really nice and soft and falling apart. But so I'm going to make it slow and I'm going to keep a lid on and let it cook like baking. Okay, so let's see. Okay, as I said that it's been cooking now about 2 hours. So I know the lamb is now going to be soft and it's coming out of the bone easily. But here we are. Oh wow. I was cooking very slow and you can see that it's bubbling. And so now you can see, wow, here you go. 2 pieces of lamb and nice gravy. And also I'm going to add my beetroot. Beetroot will give, because it's been cooked, I didn't want to add it earlier, so this is like actually a garnish. So it's time to dish up. So I'm gonna get these shanks, so like that, 1 and 2. They're beautiful, all the sauces. The beetroot sits there on one side and all the beetroot will go. All the spices I keep it, because you know you don't have to eat it, but you can see that it gives you a very different element to the dish. So, and I got some thyme. You know, thyme has a beautiful flavor when it's heat up. You see, like I said, spicy Sri Lankan taste plus all the beautiful flavors. Now you can see it's there. You don't even have to taste it. So that's all for the day. Beautiful lamb shank with some spices from Sri Lanka and also nice and hearty vegetables inside. So thank you for watching and we'll see you again with a new recipe next week. Bye for now. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service.
Call 1300 852 843. සම්බුද්ධ භූමි සියසින් දැක සුවසේ වන්දනා කරගන්න. ටුවර් සාරා සමග එකතු වන්න. බුද්ධ සිරිපා පහස ලද පූජනීය ස්ථානයන්හි සුවිශේෂී සම්බුද්ධ පූජාවන් සමග දුර්ලභ ආමිස ප්‍රතිපත්ති පූජාවන් රැසක්. සතර අවිජහිත ස්ථාන ඇතුළු බුද්ධ භූමි වන්දනාව සහ ටච් මහල් අක්ෂරදාම් වැනි විශේෂ කලා නිර්මාණ දැක බලා ගැනීමටත් අදම අප හා එක්වන්න. මීළඟ පිටත්වීම් දෙසැම්බර් 23 ජනවාරි 20 සහ පෙබරවාරි 3 අමතන්න. 0.4.2.82.82. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Looking to buy a new hose reel but confused over quality? And you want to buy a locally made hose reel? Look for the genuine Australian made AK Reels hose reels. Heavy duty Australian design and patent. Using Australian made hoses that last. By AK Reels, the Australian made hose reels. We bring you a special segment to promote Sri Lanka. Excel World Entertainment Park. If you have kids and you're visiting Colombo, this tiny amusement centre needs to be on your itinerary. It's a fun local experience with a shopping mall, a few rides, a bowling alley, an arcade and a food court. There's also a movie theatre showing Western and Bollywood films. The bowling alley is especially popular as it's the only one in Colombo. Things to do at the park include laser tag, a carousel, bumper cars and a bounce house, whatever that may be. If you visit during December, the mall is known for bringing in snow to create an indoor winter wonderland called Snow World. It's the only place in Sri Lanka to celebrate a white Christmas, complete with, yes, that old man, Santa Claus. Excel World is right next to Beira Lake. Very good morning to all of you. Delighted to visit your place once again. As you know, my name is Professor Thissa Wijeratne, neurologist from Melbourne, Australia. Please mark your diary for 2nd of November as we will be doing our annual brain health walk again from usual place, Treasury Gardens, Melbourne. More detail later. Today, I thought I would talk about a person that I ended up seeing a few weeks back. Let's call this gentleman Sam. Sam is, let's say, about 54 years of age. He is right-handed, married with 2 children, 2 very well grown-up children. So he came to me with about 4 years of symptoms that had been affecting him, in particular his right leg. He was telling me that over the last couple of years, gradually, but not in a sort of a progressive way, he was experiencing funny sensation in his right leg, specifically when he exercised. He described this sensation as sort of a pulling sensation in his right leg all along, and also some sort of a weird sensation on inner aspect of the thigh quite close to his groin. Not associated with severe pain. He does describe mild discomfort, which he described as sometimes 1 out of 10 sort of severity, not every day. He was also telling me that occasionally when he is engaged in heavy exercise, specifically when he is holding on to something in high up, he would experience tingling, shooting sensation going across his left leg from the back of the leg to the feet, including little toe. So when I examined him, I was able to
see that his right leg is very slightly, fractionally smaller, whereas there was no other visible abnormality as such, and rest of the other usual neurological examination was normal. We did proceed with a MRI scan of his back, in particular thoracic part of the back, which is sort of not the top part of the back, not the bottom part, but the mid part, and we did find an abnormality which is a cystic structure in the sort of a middle, sort of a lower part or the end of the spinal cord, but towards the sort of middle part. And this particular cyst, as you can see from the TV screen, appears quite white. This basically tells us that this is normal fluid that is covering this gentleman's spinal cord. Most likely he had this throughout his life. We did look at this picture with multiple specialists. We normally describe this as a case conference in brain disorders or neurological disorders. So the idea is to discuss the best possible explanation for what we are seeing as a group of experts, to use multiple brains to put our thoughts together. So the combined or the consensus opinion was that this is a cyst, in other words fluid filled area. Didn't look like anything sinister or nasty, but it appeared to be that it is putting pressure on some of the electrical wires coming from the end of the spinal cord to the right leg. So you might wonder whether the symptoms that Sam was explaining could be explained by what we were seeing on the spinal cord MRI scan. My personal feeling is most likely yes. So what we are planning to do is we are going to refer him to a neurosurgical colleague or friend of ours from a different public hospital, and to get their team to look at these pictures also, and then to have a further discussion about the way forward. So we might decide to watch and wait. In other words, keep watching and probably repeating the pictures of the back on an annual basis or biannual basis, or we might decide to decompress the fluid filled area. Decompress in the sense removing the extra fluid. So the idea of sharing this story without giving identifiable detail to you is to explain a neurological disorder that could come under the category of people born with neurological conditions. Obviously this particular gentleman did not have any symptoms from this cyst for the first maybe 51 years of his life, but later on probably with the pressure that is accumulating from this fluid filled structure putting on the additional nerves, probably contributing to some of the symptoms that he had been experiencing. So just to go over the way that we get sick with neurological system or brain health can be categorized into two different parts. We talked about overall brain health in previous segments. We talked about the central nervous system, which is the brain and the spinal cord, and then we discuss about the peripheral nerves, which are the electrical wires that are coming from the neck and the lower back going into your legs and arms, tummy and chest also. So they are part of the peripheral nervous system. It's very much like let's take Australia. We have a central government, the federal government, then we have state government and our councils. So your central nervous system is like your federal government, prime minister and the cabinet, and perhaps even the opposition. And then your state government and councils are the peripheral nervous system. So today what we discuss is a central nervous system disorder that a particular person most likely born with, and then likely contributing to some of the symptoms. Some neurological disorders we can watch and wait. Some neurological disorders we do need to intervene. Some neurological disorders are complex
So those complex disorders, we need to put a lot of heads together to make sure that we make the best possible decision to the person in front of us. I hope the brain health segment today is of some use. Remember that brain health is the most supreme wealth, and at present human brain health is at a crossroad, as almost 1 in 3 of us are having a brain disorder. That's why on 2nd of November we are going to gather in Melbourne City to promote brain health for all ages, and work in partnership with Migraine Foundation, Australian Institute of Migraine, Asian Regional Consortium of Headache, and many other organizations, and of course your very own Sri Lanka Morning Show team also. So we look forward to visiting your beautiful house next Sunday to talk about another brain health related topic. Until then, have a wonderful week. Take care. Remember, love your brain, protect your brain, and look after your brain. If we don't have a functioning brain, there's not much point having other functioning organs, as you could guess very easily. Take care. Come on, take me to the Mardi Gras, where the people sing and play, where there's dancing in the street and there's music in the street both night and day. Hurry, take me to the Mardi Gras, it's the city of my dreams. You can leave a life alone, you can leave your summer clothes to the New Orleans. Take your burdens to the Mardi Gras, in the city of my dreams. We can legalize the loan, you can wear your summer clothes to the New Orleans. Tumba, 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 Mardi Gras, tumba, tumba, tumba day. Thank you very much.